Okay. স্যার কুইজ তাহলে 21st এ। Which will be 21st, yes. থ্যাংক ইউ স্যার। Which 21st and mid 30 আমরা আজকে আরো ডিসকাস করব ক্লাসের শেষে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। সো উই উইল স্টার্ট এ নিউ চ্যাপ্টার টুডে, চ্যাপ্টার 4। উই আর ডান উইথ চ্যাপ্টার 3। লাস্ট ক্লাসে আমরা চ্যাপ্টার 3 শেষ করে ফেলছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব, চ্যাপ্টার 4। চ্যাপ্টার 4 ইজ অন সার্কিট থিওরেমস। এখন পর্যন্ত আমরা যে জিনিসগুলো পড়ছি, আমরা দেখে দেখে আমরা কি পড়ছি। আমরা এখন পর্যন্ত একদম শুরুতে আমরা পড়ছি ওহমস ল, right? Then we studied KVL, then we studied KCL, then we studied how to solve a series circuit. Series circuit e ki same hoy, voltage naki current? Series circuit e current same hoy and voltage divide hoye jay. So series circuit e we apply VDR, right? Online class, can you hear? Yes, sir. দেন প্যারালাল সার্কিটে ভোল্টেজ সেম হয় এবং কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যায়। সো প্যারালাল সার্কিটে উই অ্যাপ্লাইড সিডিআর। এগুলো আমরা সব চ্যাপ্টার 2-তে পড়ে আসছি। দেন চ্যাপ্টার 3-তে আমরা জাস্ট দুইটা জিনিস পড়ছি, একটা হলো নোডাল অ্যানালাইসিস উইথ সুপার নোড, আরেকটা হলো মেশ অ্যানালাইসিস উইথ সুপার মেশ। তো এই কয়টা থিওরেম দিয়ে সার্কিট সলভ করা যায়, বাট কখনো কখনো আমাদের আরও কিছু জিনিস আমাদের লাগে, আরও কিছু থিওরেম আমাদের লাগে। এই কয়টা থিওরেম আমরা পড়বো চ্যাপ্টার 4-এ। 3টা থিওরেম আমরা নতুন, আরও 3টা থিওরেম পড়বো। সেটা কি? ফার্স্ট ওয়ান সুপারপজিশন থিওরেম, সুপারপজিশন থিওরেম। সেকেন্ড ওয়ান সোর্স ট্রান্সফরমেশন, second one source transformation, and third one Thevenin's and Norton equivalent circuit theorem, Thevenin and Norton's theorem। এই কোটা আমরা চ্যাপ্টার 4-এ পড়ব। চ্যাপ্টার 1, 2 and 3 ইজ ইয়োর মিড টার্ম সিলেবাস। এখন থেকে আমাদের ফাইনালের সিলেবাস স্টার্ট হয়ে গেছে। চ্যাপ্টার 4, 6 and 7 ইজ ইয়োর ফাইনাল সিলেবাস। হ্যাঁ, মিডের সিলেবাস ফাইনালে থাকবে না। আচ্ছা, আমরা তো এই চ্যাপ্টারের আজকের ক্লাসে আমরা পড়ব সুপারপজিশন থিওরেম। সো লেট মি সি হোয়াট ইজ সুপারপজিশন থিওরেম। Superposition theorem we can apply when we have multiple source. When we have multiple source, একটা সোর্স যদি আমাদের সার্কিটে থাকে তাহলে আমরা সুপারপজিশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। ঠিক আছে, সুপারপজিশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করার জন্য উই মাস্ট হ্যাভ মাল্টিপল সোর্স। আমি বলতে পারো স্যার মাল্টিপল কি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স নাকি ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স? মাল্টিপল ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স। ঠিক আছে, যদি সার্কিটের মধ্যে মাল্টিপল ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে তাহলেও কোনো লাভ নাই। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? মাল্টিপল ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকতে হয়। ডু ইউ রিমেম্বার ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স কিভাবে আমরা আঁকতাম? রাউন্ড শেপ নাকি ডায়মন্ড শেপ? অনলাইন ক্লাস রাউন্ড শেপ। রাউন্ড শেপ, রাইট। সো আমাদেরকে মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকতে হয়। কীরকম? আমি একটা প্রবলেম দেখি। মনে করে এইটা আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে লাইক দিস ওয়ান, দেন একটা রেজিস্ট্যান্স আছে লাইক দিস ওয়ান, লাইক দিস, লাইক দিস, লাইক দিস। সাপোজ দিস ইজ এ প্রবলেম। হ্যাঁ, এটা আমাদের একটা প্রবলেম। আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, একটা কারেন্ট সোর্স আছে এবং মনে করো রেজিস্ট্যান্স আছে 2, 5, 10। আমাদের সার্কিটের মধ্যে এই কারেন্টটা বের করতে বলছে। ঠিক আছে, সো ইন দিস সার্কিট উই হ্যাভ 2 ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স। সো এই সার্কিটে আমরা সুপারপজিশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করতে পারব। কিন্তু মনে করো আমার এই সার্কিটে এইখানে যে 5 অ্যাম্পস, এটা 5 অ্যাম্পস না, এটা একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। তাহলে কিন্তু আমি এই সার্কিটে সুপারপজিশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? উই মাস্ট হ্যাভ মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের উদ্দেশ্য হলো আই বের করা। এই সার্কিটে আমাকে আই বের করতে হবে। হ্যাঁ, এই আই আমরা নোড দিয়েও বের করতে পারি, নোডাল অ্যানালাইসিস দিয়েও বের করতে পারি, মেশ অ্যানালাইসিস দিয়েও বের করতে পারি, বাট সুপারপজিশন দিয়েও আমরা বের করতে পারি। সেটা কীরকম?
সার্কিটে দুইটা সোর্স আছে। সো প্রথম স্টেপ 1-এ at step 1 we have to keep 10 volt will be turned on and 5 amps will be turned off or deactivated. You understand? এই কারেন্ট সোর্সটাকে আমরা টার্ন অফ করে দিব বা ডিঅ্যাক্টিভেটেড করে দিব। কিভাবে আমরা কারেন্ট সোর্সটাকে টার্ন অফ করতে পারি? ডু ইউ রিমেম্বার অ্যাবাউট ওপেন সার্কিট অ্যান্ড শর্ট সার্কিট? ওপেন সার্কিট কীরকম? ওপেন সার্কিটে কি জিরো হয়? ডু ইউ রিমেম্বার? Current. কারেন্ট জিরো হয়। ওপেন সার্কিট মানে সার্কিটটা ভেঙে গেছে, সার্কিটটা ব্রোকেন, সো কারেন্ট ক্যান নট ফ্লো ইন অ্যান ওপেন সার্কিট। You understand? So this is an open circuit like this one. Suppose this is a voltage source, then a resistance, and suppose this. This is an open circuit. In this circuit, current cannot flow because we don't have a complete path for the current flow. You understand? Current source open circuit, in a open circuit, current equal to 0 amps. You understand? Then we have another thing which is opposite to the open circuit, which is called short circuit. In a short circuit, voltage equal to 0. In a short circuit, voltage equal to 0. সেটা কিরকম? Suppose we have a voltage source like this one, this is the resistance like this. So we can tell this is a short circuit here. This শর্ট সার্কিট মানে কি? শর্ট সার্কিটে কি থাকে? কিছুই থাকে না, শুধু তার। You understand? In a short circuit we don't have nothing, we have nothing here, so this is like nothing, like only conducting wire. So open circuit, in a open circuit, current equal to 0. In a short circuit, voltage equal to 0. So when we want to, so superposition theorem at step number 1, 10 volt will be on, 5 amps will be off or deactivated. So we want to turn off the current source, we want to make it 0. Turn off means what? We want to make this current equal to 0. That means we have to do open circuit or short circuit. What do you think? Online class? So open circuit. So we will make this current source an open circuit. You understand? We will make this current source an open circuit. So what circuit ta kirokom hobe? The circuit will look like this one. We have a voltage source. Voltage source is as it is. Then we have this resistance. We have this resistance like this one. We have this resistance. But here at the right side, the current source is open circuit. It is like this. This is open. Do you understand? And then we have to find this current. We will call it I1. We have to find this I1. As we understand. So this current source is turned off now. We have make it open circuit. This is step number 1. Step number 2. Opposite thing we have to do. Now 5 amps will be on. 5 amps will be on. 10 volt will be off or deactivated. That means we want to make this voltage source 0 volt. So how we make a voltage source 0? Short circuit. So we will make this voltage source a short circuit. So how this circuit will look like? So now this voltage source is short circuit. So it will be like this one. At the left side, we don't have the voltage here, right? So this is like this. We have the current source now, like this one. This is the current source. What is the voltage at the left side now? Can anybody tell what is the voltage here? Sorry. What is the voltage here now? 0 volt, because this is short circuit. In a short circuit, we don't have any voltage. You understand? Now we will find I2. Now we will find I2. This is step number 2.
find I2. Then step 3 is our final current I that we had to find. Our final current I equal to I1 plus I2. Our final current I equal to I1 plus I2. So suppose we get I1 equal to 10 amps. Suppose we get I2 equal to minus 5 amps. Our total I will be 10 minus 5, which is 5. You understand? So this is the step. Now I know you have many questions. এখন যদি মনে করো at the right side we have another voltage source. We have a voltage source at the left side 10 volt. We have another voltage source here like this. Suppose this is 5 volt. Can I apply superposition theorem here? The answer is yes, because they both are independent source. So step number 1, 10 volt will be on, 5 volt will be off. How we turn off a voltage source? Short circuit. This is step number 1. Step number 2, 5 volt will be on, 10 volt will be off. We will make it short circuit. We will find I1 and I2. Okay. Then another question is, if we have more than 2 sources, then how we can do? Suppose we have a problem here like this. 3 source, 10 volt, 5 volt, 20 amps. How we can do this problem? So mone rakhte hobe, if you have 3 independent source, you have to do the problem 3 times. If we have 2 independent source, we did the problem 2 times, right? So if we have 3 independent source, we have to do the problem 3 times. So step number 1, 10 volt will be on, baki সবগুলা 5 volt and 20 amps both will be off. Do you understand? Simultaneously only one source will be on, all the other source will be off. Do you understand? Simultaneously only one source will be on, all the other source will be off. So step number 1, 10 volt is on, 5 the 20 amps is off, 5 volt is also off. We will find I1. Step number 2, 20 amps, suppose 20 amps is on, 10 volt and 5 volt is off. Then step number 3, now 5 volt is on, 10 volt and 20 amps is off. We will find I3, and our final I equals I1 plus I2 plus I3. Anyone, do you have any question? Yes. Yes. If you make this short circuit, only short circuit means suppose we want to turn off this 10 volt, we will give it like this way. Now the 10 volt is off. Do you understand? If you mark this 5 volt short circuit, so we will draw like this one, like this. Do you understand? So in this circuit now 20 amps is on, 10 volt and 5 volt both is off. Do you understand? Karo kono proshno ache? Yes. হ্যাঁ yes, in your exam, in each step you have to draw the figure and you have to find the current. No, yes, I will show you. ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা জিনিস, next question is, suppose you have a dependent source in a circuit, what you will do? So suppose you have a 10 volt here, you have another current source here like this one, 5 amps. Here you have a dependent source like this, plus minus 5 I1. Suppose I1 is this is your I1. So in this circuit you have 2 independent source and 1 dependent source.
So what will I do with this dependent source? Anyone? What do you think? Online class, what do you think? Dependent source থাকলে আমরা কি করতে পারি? Online class, what can I do with the dependent source? এটাকে আমি কি করব? এটা কি একটা ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স না কারেন্ট সোর্স? Current. Dependent. Current. This is a current control voltage source, right? প্রথমত এটা একটা voltage source because it has a polarity and its value depends on another current, right? So this is actually a voltage source. So how we turn off a voltage source? Open circuit or short circuit? Online class? Short circuit. So we can make it like this one, right? So if this is short circuit, what is the voltage here? 0. 0. So we can write 5I1 equal to 0, right? Right? So I1 equal to also 0. So where is I1? I1 is here, right? This I1 you will make it 0. So if you make it 0, if this current is 0, this side will be open, right? You can see that we are changing the entire circuit, but we cannot do this one. We cannot change the entire circuit. Do you understand? That's why we cannot touch a dependent source. We cannot do anything to the dependent source. Do you understand? We cannot do anything to the dependent source. The reason is dependent source depends on another voltage or current. We cannot touch that voltage or current. Do you understand? So if you have a dependent source in a circuit, it will be as it is. It will remain same. Because I will show you. So suppose you have a dependent source, this one, you cannot do anything to this problem. So you have two independent source. So step number 1, 10 volt will be on, 5 amps will be off. So current source off means this is open circuit, right? So at the middle this is open circuit, but the dependent source will remain same like this one. It will not change. Do you understand? We cannot do anything to the dependent source. Then step number 2, 10 this 5 amps is on, 10 volt is off. So this is off, but the dependent source will remain same. You cannot do anything to the dependent source. Do you understand? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? Anyone, do you have any question? So let's summarize what we have studied. So superposition theorem we can apply when we have multiple independent source. In this circuit you must have multiple independent source. So as step number 1, one source will be on and all the other source will be off. We turn off a voltage source by short circuit. We turn off a current source by open circuit. We cannot do anything to the dependent source. Dependent source will remain as it is. If you have 3 independent source in a circuit, you have to solve the problem 3 times. You understand? If you have 4 independent source in the circuit, you have to do the problem 4 times. Do you understand? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? Anyone, do you have any question? So superposition theorem. What is superposition theorem? So according to superposition theorem, we can find a voltage or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltage or current through that element due to each independent source. প্রত্যেকটা সোর্সের জন্য we find that voltage and then we add them. We consider one independent source at a time while all other independent sources are turned off or deactivated or killed. This you can call it killed. Kill করে দেওয়া, deactivated করে দেওয়া. We replace every voltage source
by 0 volt or a short circuit, and every current source by 0 amps or an open circuit. So voltage source will be turned off by short circuit. Current source can be turned off by open circuit. Dependent source are left intact because they are controlled by circuit variables. Dependent source, you cannot do anything. Do you understand? You cannot do anything to the dependent source. Anyone, do you have any question? Anyone, do you have any question? Steps of superposition theorem. Step number 1, we have to turn off the independent source, right? Step 2, we have to do the same step for all the other source. Then step 3, you have to add the total current or the total voltage. So now let's see this example. So in this example, you can see we have a voltage source 6 volt, we have a current source 3 amps, and they are both independent source. They are both independent source. Mutasim Mahmud Mahin, are you here? Mutasim Mahmud Mahin. Mutasim Mahmud Mahin. MD Istiaq Ahmed. MD Istiaq Ahmed. MD Istiaq Ahmed. Muhib Al Muntakim. Muhib Al Muntakim. Mosharraf Hossein Shaon. Mosharraf Hossein Shaon. Mosharraf Hossein Shaon. Noshin Tasnim Ahmed. Yes, sir. Okay, Noshin Tasnim. Okay, so in this circuit, you have how many independent sources? Sir, two independent Two sources. independent sources, right? So can you apply superposition theorem in this problem? What do you think? Yes. Okay. Yes, So এই sir. অঙ্কটাকে, We can. yes, if you apply superposition theorem, you have to solve this problem how many times? What do you think? If you apply superposition theorem, you have to solve the problem how many times? So 3 times. 3 times. Okay, Bakira, what do you think? 2 times. 2 times. You have two independent source, so you have to do the problem 2 times. Okay, so step number 1. Step number 1, suppose Yes. 6 volt is on, 3 amps is off. So Noshin, do you know how we turn off a current source? Sir, we have to create an open circuit. Yes, we have to create a open circuit here. So the current source has to be replaced by an open circuit. So the circuit will look like this one. You see, at the right side, we had a open circuit here, right? We had a current source, but we have removed the current source. There is nothing here. So initially in this circuit, Noshin, can you tell me how many mesh you have in this circuit initially? Sir, which one? Left one? No, right one. Right. Sir, there are 2 mesh. 2 mesh. So now, Yes, sir. when we open circuit the current source, in the left circuit, how many mesh you have? Sir, there are one mesh. There is only there one mesh, right? Because right One mesh mesh, is yes, sir. right mesh is now vanished, right? You have only one Yes, mesh. sir. So this circuit is a series circuit or a parallel circuit. What do you think? Sir, now it is a series circuit. Now this is a series circuit. So series circuit e ki same hoy? Sir, series circuit এ current same হয়। কারেন্ট সেম হয়, ভোল্টেজ ডিভাইড হয়ে যায়। সো সিরিজ সার্কিটে sir. আমরা কি ভিডিআর অ্যাপ্লাই করি না সিডিআর অ্যাপ্লাই করি? Sir, sir, ভিডিআর রাইট, সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সেম হয় এবং ভোল্টেজ ডিভাইড হয়ে যায়। এখন ভিডিআর দিয়ে Yes, sir, ক্যান ইউ VDR টেল মি apply করে। হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড V1? V1 is the voltage across these 4 ohms. So according to VDR, can you tell me how we can find V1 in this circuit? Can you tell me, Noshin?
Yes, sir. Sir, I think it's 4 divided by 12 into 6. Yes, good. 4 divided by 8 plus 4, which is 12 times 12 into 6, 6. right? So it Into will 6 be volt. Yes, sir. 2 volt. Do you understand? বাকিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? So this is 2 volt. This is V1. This is not the final voltage. This is only V1. বাকিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? রুবাইয়াত সাইফ, are you here? রুবাইয়াত সাইফ. রুবাইয়াত সাইফ, are you here? আমরিনা মোর্শেদ, are you here? আমরিনা মোর্শেদ. জি স্যার। আমরিনা মোর্শেদ, are you here? জি স্যার। আচ্ছা, এখন ধরো এই অঙ্কটা, এই বাম দিকের সার্কিটটা উই ক্যান সলভ উইথ ভিডিআর, উই ক্যান সলভ উইথ কেভিএল and Ohm's law, right? So can you tell me the KVL at this loop? If we apply KVL, what will be the KVL? Can you tell me? Rakibul Haq Mohan, are you here? Rakibul Haq Mohan. Sir, Can you tell me the KVL at this loop, left circuit? You can start from here. Anyone? Okay, Bakira, what do you think? What will be the KVL? So minus 6 Minus 6 volt plus 8i plus 8 into I বা I1 যেটাই One. বলো, plus plus 4i1. plus 4 into I1 equal to 0. You know, Yes, sir. all the drop across the resistance, right, is positive, right? It is plus 8i1 plus 4i1. So from here you can find I1. I1 will be 6 divided by 12, right, which is 0.5 amps. Anyone, do you have any question? So we have find I1. Then we can find V1 from what? Ohm's law. We can find V1 from Ohm's law. What is Ohm's law? V equal to I1 into what is the resistance? 4. So it will be 2 volt. You can do this problem from VDR. You can do this problem from like this way. Both is correct. Do you understand? কোনটা দিয়ে করব এটা তোমার ইচ্ছা। Do you understand? বাকিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? So we have done step 1. Now we will move to step 2. Now we will move to step 2. So Amrina, can you tell me step 2 তে আমরা কি করব? Amrina Morshed, can you tell me what can I? Yes. Step 1 a 6 volt is on, 3 amps is off. So what will you do in step 2? 6 volt off on আর 3 ampere off করব। এটা তো আমরা গত স্টেপই করছি। এবার এই 6 স্টেপে volt on off করব। yes, 3 amps will be 3 on, ampere yes, on। and 6 volt will be off. Do you know how we turn off a voltage source? স্যার শর্ট সার্কিট। Yes, we have to short circuit this one. We have to short circuit these voltage source. So short circuit মানে কি? এখানে কি থাকবে? কিছুই থাকবে না, জাস্ট তার। আবার কিছু থাকবে না মানে খালি রেখে দিও না। খালি রেখে দেওয়া মানে কি? Open. Do you understand? If you empty means open. Do you understand? You have to give a wire here. ঠিক আছে? Okay. Then this is 8, this is 4, like this one, this is 8, this is 4, this is 3, like this. Do you understand? And you have to find this V. Now you call it V2. Don't write it V. V2. Do you understand? So now you can see in this circuit, Amrina, can you tell me how many mesh you have in this circuit? 2 mesh. This is not like one mesh. Okay. So if I put this resistance here, if I just draw it here, will it be same? What do you think?
From here to here, will it be same or the circuit will change? কি মনে হয়? স্যার সেম থাকছে। সেম। এখানে দেওয়া, এখানে দেওয়া, নিচে দেওয়া, it is the same thing. Do you understand? Because this the same current is flowing through them. Now you can see in this circuit, Amrina, can you tell me this is a series circuit or this is a parallel circuit? স্যার সিরিজ সার্কিট। This is a series circuit. Okay, Bakira, what do you think? Parallel. This is a parallel circuit. In a series circuit, current is same. In a parallel circuit, voltage is same. Can a parallel circuit হইল? Because both the terminal is common, right? And the current is divided. So this is 3 amps is coming here. 3 amps is coming here and it is divided into two currents like this and like this. Do you understand? In a parallel circuit, the voltage is same and the current is divided. So what can we apply in a parallel circuit? CDR or VDR? সিডিআর। CDR. Okay. So Rakibul Haq Mohan, can you tell me if we apply CDR and if we want to find I2, I2 is here. Can you tell me how we can find I2? Rakibul Haq Mohan. I2 is equal to Yes. I2 equal to CDR এ কিভাবে হয়? বাকিরা, what do you think? I2 equals 8/12 into 3. 8, right? So we have to find this current through 4, but we have to take the opposite resistance, 8, divided by 8 plus 4, and we have to multiply it with the total current. Do you understand? So 24 by 12, so it is 2 amps. Right? Anyone, do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? So now we know the I2. So if we apply Ohm's law here, what will be V2? V equals I into R, right? So V2 equals I2, and what is the resistance? Online class, what will be the resistance here? 4. So it will be 2 into 4, it will be 8 volt. So V1 is done, V1 is 2 volt, V2 is done, V2 is 8 volt, and finally at step 3, don't forget this step 3. Many students forget this step 3. If you forget this step 3, you understand. So the total voltage V equal to V1 plus V2. So it will be 2 plus 8, which is 10 volt. Anyone, do you have any question? Anyone, do you have any question? So this is the process of superposition theorem. Sometimes superposition theorem is very easy, but you have to do the problem multiple times. So it will take, it is time consuming. Do you understand? It will consume your time. So we will see. So let's do the same question. Example 4.3 with node or mesh analysis. Do you understand? Not with superposition. Suppose in your final, because in your final you will get question, you are independent, you are free to use any method, any technique. Suppose এই প্রবলেমটা আমি দিয়ে বললাম যে ফাইন্ড ভি, কোন মেথডে তুমি ভি বের করবা, ইট ইজ আপ টু ইউ। তুমি নোড দিয়ে করতে পারো, মেশ দিয়ে করতে পারো, হ্যাঁ, নর্মাল সিরিজ প্যারালাল করে করতে পারো, সুপারপজিশন দিয়ে করতে পারো। ওকে, এখন সুপারপজিশন ছাড়া সো কোন মেথডটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও টু সলভ দিস প্রবলেম? এনিওয়ান? অনলাইন ক্লাস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Repeat. হ্যাঁ, নোড অর মেশ? It করবেন স্যার। Node or mesh? Mesh. Okay, so let's Mesh. solve this problem with mesh analysis. Let me see. Let's solve this problem with mesh analysis. Let's wait little bit. Let's wait. Hello? Hello? Asam? হ্যাঁ ভাই।
ও অর্ডারটা তো দেই না, একটু পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, টাকা পে করে দিব না, অসুবিধা নেই। ও আমার তো ক্লাস চলতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাসের পরে তাহলে দিয়ে দিব না। হ্যাঁ ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ, আমি বলে আসছি আব্বুকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আব্বুকে বলে আসছি। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। Okay, so let's do the problem with mesh analysis. So you can see in this problem we have how many mesh? Two mesh, right? So this is the mesh number 1, suppose I1. This is mesh number 2, I2. At first we have to find I1 and I2. Do you understand? Then we will find V. Don't confuse with this V. We will find V at the final when we find I1 and I2. Do you understand? I1 এবং I2 বের করার পরে আমাকে V বের করতে হবে। ওকে, সো I1 যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই, আনিকা তাহসিন রিদি, আর ইউ হিয়ার? আনিকা তাহসিন রিদি, আনিকা তাহসিন রিদি, আর ইউ হিয়ার? আফরা হানান, আর ইউ হিয়ার? কি হলো, আজকে ক্লাসে অনেকে নাই। স্যার আনিকা তাহসিন। আনিকা তাহসিন আসো। এই তোমাদের মন খারাপ, তোমরা কান্নাকাটি করতেছ, স্কুল খুলে যাচ্ছে। আমার বাচ্চাদের স্কুল খুলে যাচ্ছে, স্যার ওইটা তো আছেই স্যার। তুমি জানো আমার বাচ্চাদের স্কুল খুলে যাচ্ছে কালকে থেকে ইনশাল্লাহ। মানে ওরা কিন্তু প্লে গ্রুপ নার্সারিতে পড়ে, তো তারা খুবই খুশি। আর তোমরা মন খারাপ করতেছ, কি অবস্থা? আর কিছু বছর যাক স্যার। হ্যাঁ, কি বড় হইলে বুঝবে বলতেছো? হ্যাঁ, বড় হইলে কানবে। বাট তারা খুবই খুশি, আমার ছেলেটা খুবই খুশি। মানে যদি তো পড়াশোনা করার মাত্র তো শুরু স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছো, মাত্র তো শুরু। প্রথম প্রথম স্যার সবাই খুশি থাকে স্যার। তো ওর মানে খুব একটা ইয়া না, স্কুল খুলতেছে, ও ভাবতেছে যে অনেক পড়াশোনা না, মানে স্কুল খুলতেছে, মানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কিন্তু পড়াশোনা আরো অনেক অনেক কি করে না করে, অনেক কিছু করে টরে পড়াশোনা। অনেক স্যার। যাই হোক, সো I1 we have two mesh in this circuit, right? সো আমাকে এখানে দুইটা মেশ ইকুয়েশন লিখতে হবে। সো আনিকা তাহসিন, ক্যান ইউ টেল মি দি মেশ ইকুয়েশন ফর দি ফার্স্ট মেশ I1? এই বাম দিকের মেশের জন্য মেশ ইকুয়েশনটা বলতে পারবা? ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। স্যার -6 ভোল্ট +8i প্লাস 8i কোনটা? স্যার I1 8i1 +4i1 প্লাস 4i1 0 equal to 0. Okay, বাকিরা, what do you think? Is it correct or wrong? I1 - 3 It will be 4i1 minus I2 because this 4 is in between two mesh, তাই না? This 4 ohms is in between two mesh, so we have to write 4 into I1 minus I2 equal to 0. Anyone, do you have any question? So we can easily write this one, 8i1 plus 4i1, 12i1 minus 4i2 equal to 6. This is equation number 1. Okay, then we will write mesh 2. In mesh 2 you can see, if we start from here, so it will be 4i2 minus I1, right? Because this 4 is in between two mesh. But what will I write with this 3 amps? Can we write just plus 3 amps? Will it be correct? Online class, what do you think? No, sir. No, you cannot write. -3 -3 যদি লিখে, ওকে, -3 লিখলেও কি কারেক্ট হবে? Can we add a voltage with a current? No sir. No, right? So when we have a current source, we cannot apply a KVL, right? এখানে আমরা KVL অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। ওকে, 3 amps, this 3 amps, this is a current, right? This current 3 amps is in which mesh? Mesh 1 or mesh 2? What do you think? Mesh 2. Mesh 2, it has no relation with mesh 1, right? It is going like this way, 3 amps. So 3 amps has a relation with only mesh 2. Has I2 and 3 amps, do they have the same direction or opposite direction? Opposite.
opposite direction, right? Because I2 is flowing like this way, like clockwise. 3 amps is flowing anti-clockwise. So এগুলো আমাদের কিছুই লিখতে হবে না, we don't have to write. We will what will I write here? I2 equals minus 3 amps. Do you understand? বাকিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বাকিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Is this a super mesh? What do you think? Is this a No, sir. super mesh? No. Right, because Power 3 amps voltage. is related to only one mesh. একটা মেশের সাথে থাকলে সেটা সুপার মেশ হয় না। সাপোজ এখানে আরেকটা মেশ যদি থাকতো, সাপোজ লেফট সাইডে এরকম, এখানে মনে করো আরেকটা মেশ আছে, তাহলে কিন্তু 3 অ্যাম্পসটা সুপার মেশ হয়ে যায়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বাট হিয়ার ফর দিস প্রবলেম দিস ইজ নট এ সুপার মেশ, because 3 amps is related to only one mesh I2. Do you understand? ঠিক আছে, though we know the value of I2, we will put it here. So it is 12 into I1 plus 12, right, equal to 6. So I1 equal to 6, so minus 0.5, right, minus 0.5 amps. ঠিক আছে? So we have found I1 and I2, but our final goal was not finding I1 and I2. Our final goal is to find V, right? Where is V? V is here. V is here, right? So V, if we apply Ohm's law here, what is the resistance here? 4. 4. What is the current here? Oh, So I2 minus I1. অনলি I2 কেন? কারণ এই পাশে ভিটা আঁকা হয়েছে, yeah. যদি এখানে I1 আঁকতাম তাহলে কি I1 হয়ে I1 যেত? minus I2 না? ইয়েস, ইট উইল বি দুইটা অপশন, একটা হতে পারে I1 minus I2 or I2 minus I1. Which one will I take? অনেকে বলতে স্যার I1 minus I2. No, it will depend on this polarity. You see, I1 is flowing like this way, right, like this way. So I1 is entering the V, the positive terminal of V. Resistance er positive terminal e current will enter or leave. What do you think? Sir, enter. 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 So I1 is okay, but what about I2? I2 is starting from here, right? I2 is leaving the positive terminal. So I2 is opposite, right? So I will write I1 minus I2 into 4. Do you understand? In your exam, if the polarity is opposite, if the positive terminal is here, negative terminal is here, you will what will you write? Bakira? I2 minus I2 I1. minus I1. Then you will write I2 minus I1. Do you understand? Okay. Anika Tahsin, are you here? Anika Tahsin, are you here? Yes, sir. Okay. তোমার তোমার গলা শুনে মনে যাচ্ছে ইউ আর স্যাড, গলা শুনে মনে হচ্ছে তো মন খারাপ। ওকে, সো সাপোজ ইউর ভি ইজ হিয়ার লাইক দিস ওয়ে, দিস ইজ ইউর ভি সাপোজ ইন ইউর কোশ্চেন, হ্যাঁ, ভি এরকম, এখানে না এখানে। সো ক্যান ইউ টেল মি নাও হোয়াট উইল বি ভি? হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড ভি ফর দিস প্রবলেম? বলতে পারবা? Ohm's law দিয়ে জোরে বলো। Ohm's law দিয়ে দেবো। না, বুঝতে পারিনি। তখন ভি, ইফ ইউ অ্যাপ্লাই ওহমস ল হিয়ার, হোয়াট ইজ ভি? Sir, 8I. 8I, good. 8I, but which I? I1 নাকি I2? এই মেশে এই 8 এর মধ্য দিয়ে কোন কারেন্টটা যাচ্ছে, I1 নাকি I2? বাকিরা? 8I1. 8I1, right? This is 8I1. only related with mesh 1. Okay, so V equal to 8I1. Okay, but current I1 is entering the negative terminal, you see. So will it be positive or negative? Negative. It will be Negative. negative, because you know resistance should enter the positive terminal. Do you understand? So
সো ইজিলি আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো। দেখো আমরা উই কাম ব্যাক টু আওয়ার অরিজিনাল সার্কিট। সো ভি ইকুয়াল ইয়েস ওকে। সো একজন প্রশ্ন করছে why it is I1 minus I2. You see V is here across this resistance 4 ohms. 4 ohms is in between two mesh, right? I1 and I2, and the resistance is 4. So we have two options. Either we will write I1 minus I2 or we will write I2 minus I1. We have to check the direction of the current. I1 is flowing clockwise. So I1 will start here, it will go like this way, like this way, like this way, like this way. So I1 is entering the positive terminal of a resistance. But I2, if we start I2, I2 is entering the negative terminal of a resistance, right? So we know current should enter the positive terminal of a resistance, right? You know this thing. So that's why I1 minus I2. So now we know the value of I1 minus 0.5. We know the value of I2 is minus 3. So both the minus and minus a plus, right? So it will be 2.5 into 4, it will be 10 volt, right? According to the mesh analysis. So what do you think? If we do this problem with superposition, it will take time, or we will do this mesh analysis, which will take more time? No, superposition. Because in superposition you have to do the problem 2 times. ঠিক আছে, সামটাইম তোমাদের কাছে মনে হইতে পারে, বাট সো ওয়াই উই আর লার্নিং দিস সুপারপজিশন, একটা একটা রিজন হলো ইউ উইল গেট কোশ্চেন ফ্রম দিস ওয়ান। ইফ ইউ ডোন্ট লার্ন ইউ উইল ফেল, রাইট? ইউ ক্যান নো সলভ। Another question is when you will take triple one class, if you take it next semester, if you pass this course, if you take this triple one, you will see in a circuit you will have DC source as well as AC source. Both, we understand? You will have DC source as well as AC source. So if you have DC and AC source, it is very difficult to solve with mesh analysis. So then we will solve it with superposition. So when DC source will on, AC source will be off. Second step, AC source will be on, DC source will be off. And finally we will find the total voltage. On triple 141, we don't learn the application, the use. আমরা কিন্তু ইউজ বা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু আমরা পড়াই না। We just know how to solve. Application triple one, for CSE only triple one, but if you take triple E class, if you are a triple E student, there are many courses that you will learn the application or use of these techniques. Do you understand? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Anyone, do you have any question? Anyone, do you have any question? Okay. Now let's problem another practice problem 4.3. Use the superposition theorem to find V naught in this circuit. So এই ধরনের কোশ্চেন যদি তোমাদের থাকে, দেখো কোশ্চেনের মধ্যেই বলা আছে, it is stated in the question you have to use superposition theorem. So yes, if যদি বলা থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই you must have to use superposition theorem. Do you understand? But if it is not stated, if I just tell find V naught in this circuit, you can apply any method. Normally on the final, I don't mention. You just have to find. Do you understand? ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে দেখো, if we apply superposition theorem, we have what? Two independent source. So you have to solve this problem 2 times. You have to solve this problem 2 times. Maximum 3 source. Maximum 3 source. ঠিক আছে, you will not get more than 3. এবং আমি তোমাদেরকে বলে রাখি, your mid term and your final will be combined. দুই সেকশনের সাথে combined, and I will discuss about the mid date today. Okay, we will discuss. Okay. Now, step number 1, let's see. Step number 1, 5 amps is off, right? 5 amps is off, so this is open circuit. You have middle, মাঝখানে ছিল 5 amps, এটা open circuit হয়ে গেছে. Initially in this circuit,
you have two mesh, right? One mesh here, one mesh here. But now in this circuit, in this new circuit, you have only one mesh. So one mesh means one current, right? Only one current. So this circuit, what do you think? This is a series circuit or this is a parallel circuit? Series circuit. So Hassan, can you tell me, from this series circuit, in a series circuit, voltage is same or the current is same? Hassan, can you tell me? Current same and voltage is divided, right? So we can apply VDR here. So Hassan, can you tell me, if we apply VDR, how can I find V1? If we apply VDR, how can I find V1 in this circuit? Can you tell me? You can say loud. V1 is V1, this voltage is across which resistance? 2, okay. So 2 divided by how many resistance you have in this circuit? Hassan? 3 resistance. They are in series or parallel? Series. So if you have 3 resistance in series, how we find the total? Add, right? You just add them, plus plus. So yes, so 2 plus 3 plus 5. Then you have to multiply it with how much? 12 volt. Good. We understand, Bakira? We apply VDR here. Okay, and you see the direction. You see this is 12 volt. So current should go like this way. In this circuit, current is flowing anti-clockwise. We understand? Because the source is at the right side here. বুঝতে পারতেছ আমি কি বলছি? So we can find, so 24 divided by, yes, 10, right? So it will be 2.4 volt. Anyone, do you have any question? Anyone, do you have any question? Okay. Afra Hanan, are you here? Afra Hanan. Afra Hanan. Mushfiqur Rahman Rodro, are you here? Mushfiqur Rahman is present here, okay. Mufakharul Islam, are you here? Anonna Rashid. Anonna Rashid, are you here? Anonna Rashid. Yes, sir. Yes, Okay. sir. আচ্ছা, এবার আমরা স্টেপ 1 শেষ। স্টেপ 1 এ 5 amps was off, 12 volt was on. So can you tell me what will I do in step 2 now? Second step এ আমরা কি করব? Can you tell me? Anonna Rashid. Yes, sir. Can you tell me what will I do in step 2? Bakira, what do you think? What will you do in step 2? Opposite thing. 12 volt off করব। Yes, so 12 volt will be off. How we turn off a voltage source? Short circuit. Right? It will be short circuit. Okay, so the circuit will look like this one, right? Like this, right? Like this one, and this is short, like this. Do you understand? This is now a short circuit. This is 3, this is 5, this is 2, this is V0. Okay, so Anonna Rashid, this circuit, the new circuit, this is how many mesh you have? Can you tell me? This circuit has how many mesh? This circuit has how many mesh? Can you tell me? Sir, one. One mesh. Okay, Bakira, what do you think? Two mesh. Right? This is not a one mesh. One mesh মানে একটাই মাত্র কারেন্ট থাকতো. This is not a one, this is two mesh. Okay. So how you can find V0? You can apply this problem, you can apply many method.
But the first thing you can do, you can make series parallel. It will be easy for you. Okay. So 5 ohms is here. We can keep it. Here. This 5 ohm. Upore na diye we can keep it at the middle like this. Okay. This is 5. Then we can add these two. 3 plus 2, 5. So we are combining 3 plus 2 is 5, right? This is 5 amps, right? This is 5, right? This 3 and 2, they were in series. In a series circuit, current is same and the voltage is divided. Voltage is not same. So if we add these two and make it 5, do you think we can write V naught here? Online class? No, sir. Sure? Yes, we cannot write Yes, V naught. sir. Right? V naught is lost. We have lost V naught. But V naught আমরা পরে বের করব. Okay. Let's find this current I here. Suppose this is I naught. So you can see this is 5 amps is coming here and you have two same value resistance. Current value is same. Current value is same. So what will be the value of I naught? Do you have to do this 2.5. problem? 2.5. You don't have to do. You can apply CDR. CDR দিয়েও তুমি করতে পারো, but you can just tell this is right. You can apply CDR অথবা you can just write I naught equal to 2.5 amps. Bakira, what do you think? Okay. So can I write the same I naught here? Series circuit current same hoy. So we can write the same I naught here. The same I naught will move here, right? So now V naught, if we apply Ohm's law, it will be I naught into 2. We apply Ohm's law here. Why 2? Because V naught is across 2 ohms. V naught is across 2 ohms. So it will be 5 volt. Do you understand? So step 1, V1 equal to 2.4 volt. Step 2, this is V2. V2 is 5 volt. So our final V equal to V1 plus V2 equal to 7.4 volt. Anyone, do you have any question? Anyone, do you have any question? স্যার আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে তো সার্কিটটা ড্র করে দেখাবো Yes, যে yes. এরকম আচ্ছা। Yes, you must have to draw this circuit, then you cannot solve. And অনেক স্টুডেন্টরা ভুলে যায় to add this one, to add the voltage. If you forget to add the voltage, I will also forget to add your marks. You understand? নাম্বারও কিন্তু অ্যাড হবে না, নাম্বার কিন্তু কমে যাবে. This is very easy. Don't forget this step. আবারও বলতেছি, don't forget this step to add the voltage. Anyone, do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? You can solve the same problem with many method. You can apply mesh, you can apply node. There are many method. ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন? Now let's see this problem. Example 4.4. In this circuit, you can see you have a dependent source. So when you are applying superposition, what will you do this dependent source? কিচ্ছু করতে পারবা না. It will be intact, যা ছিল তাই. In this circuit, you have a voltage source 4 amps. You have a current source 4 amps and you have a voltage source 20 volt. So you have to do this problem 2 times. Because this problem is little bit to borrow us. So let's do step 1. In step 1, suppose 4 amps is on, 20 volt is off. How we turn off a voltage source? শর্ট সার্কিট। Short circuit. So it will be short circuit. So
So the problem will be like this one. This is 4 amps. The circuit will go like this one, like this one, like this. This is short like this way, right? Then like this. So initially this circuit has how many mesh? 3, sir. Now the new circuit has how many mesh? 3 mesh. No improvement, right? You can see sometimes superposition is lengthy. Sometimes superposition is lengthy. It will take much time from you. Okay. So how you can solve this problem? You can apply node analysis. You can apply mesh analysis, because you cannot make series or parallel, because no resistance is series or parallel here. You cannot tell, can I tell 3 ohms and 2 ohms they are in series? Can I tell this thing? What do you think? এই 3 এবং 2 কে সিরিজ বলা যায়? No, right? Because the current is not same here. The current which is flowing to 3, it is not the same current 2. Current will be divided. Do you understand? Same thing, 5 and 1 is not series. They are not parallel. 1 and 4 are not series. So no series parallel thing. So what you have to do this problem? Mesh analysis. Mesh analysis is relatively easy, I told you. So this is suppose I1, this is suppose I2, this is suppose I3. ঠিক আছে? Taiba Hosne Mehbin, are you here? Taiba sir. Hosne Mehbin, can you tell me the mesh equation for the first mesh? Sir, can you first check the current source? Yes, so can you apply KVL here? No, sir. No. So what will you write? Sir, 4 amps equals to I1? Yes. Is this a super mesh, do you think? No, sir. No, because 4 amps is only with mesh 1, right? And I1 and 4 amp, they have the same direction. I1 is flowing like this way, 4 amps is also flowing like this way. So we can just write I1 equal to 4 amps. Done. Now we will move to mesh 2, I2. Okay, you can start from here. So Taiba, can you tell me the mesh equation for the second mesh? Sir, 3 I2 minus I1? 3 I2 minus I1, because 3 ohms is in between I2 and I1, right? Then Sir, plus 2I? plus 2 I2, good. Then Sir, dependent voltage source yes, journal. yes, you have plus minus here, so you are getting minus first or plus first? Sir, minus first. Minus. So minus, then what is the value? Sir, 5I0. 5I0, right? Just you will write like this. Then Sir, 1 into I2 minus I3. good, 1 into I2 minus I3 equals 0. This is your second mesh. Do you understand? Then you will move to the third mesh. You will start from here. So 5, what will you write? 5 into? So I3 minus I1. Good, I3 minus I1. Then 1 into I3 minus I2. 1 into I3 minus I2. Then Plus 5I0. plus 5I0. Then Plus 4I3. plus 4I3 equal to 0. Minus, oh. Okay. Right? Oh, it's a certainly. Yeah, second Right? circuit. Yes. Then you have to solve these two. As you have a dependent source in this circuit, you have a dependent source in this circuit, you have to write another equation here. Right? I naught. Where is I naught? Here. This is I naught. Right? I naught is in between which two mesh? What do you think? 2 and 3. 2 and 3. I naught is here. 5 ohms এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে. Are you sure it is between Sir, 2 1 and 3. 1 and 3, right? So I naught, two option. I naught will be
either I1 minus I2 or it will be I3 minus I1. Do you think which one it will be? Sir, first step. Why? Sir, I1 and এটার direction same. Yes, good. I1 and I naught has the same direction, right? Because I naught starts from here, I naught going like this way, I naught going like this way, then I1 is going like this way. So I1 and I naught, they have the same direction. You understand? So you have the 4 equation, you have to solve. You have to solve. So from here you will get this current. This is step number 1. Then you have to move to step 2. You understand? This is step number 1. This is only step number 1. You can see superposition is tedious. Mane, you have to do this problem. Okay. Now we'll move to step 2. Step 2 তে এবার কি হবে? 4 amps will be off. Right? How we turn off a current source? Open circuit. So we will open circuit this one. Right? ভোল্টেজ সোর্সটা এবার আমাদের থাকবে। এখানে যে ভোল্টেজ সোর্সটা ছিল এটা আমাদের থাকবে। So now this circuit has how many mesh? 2 mesh, তাই না? লেফট মেশটা বাদ হয়ে যাচ্ছে, একটু সহজ হয়েছে অঙ্কটা। এই বাম দিকের মেশটা আমাদের মুছে গেছে, বাদ। রাইট mesh is now done like this way, right? This is 3, this is 5. Do you understand? Now again you have to solve this problem. Do you understand? So suppose this is you have 2 mesh, right? So suppose this is mesh 1 I1, this is mesh 2 I2. Nahian Maliha, are you here? Nahian Maliha? Nahian Maliha, are you here? Nahian Maliha? Nusrat Jahan, are you here? Nusrat Jahan Athena. Nusrat Jahan Athena. Nusrat Jahan Athena. Rafiul Islam. Rafiul Islam. Yes, sir. Okay. So now can you tell me the mesh equation for the first mesh I1? Remember, this I1 and this I1 is not same. This is totally 2 problem. Do you understand? Can you tell me the mesh equation for the first mesh I1? Rafiul Islam. Yes, sir. Sir, এখানে তো কারেন্ট সোর্স। Yes, you can start from here. Sir, 2I1 Okay, 2I1, then plus 3I1. plus 3I1. এটা হচ্ছে স্যার তুমি ক্লকওয়াইজ যাও, হ্যাঁ, ডোন্ট গো এন্টি ক্লকওয়াইজ। ওকে, তারপর হচ্ছে স্যার এখানে তো কোনো ভোল্টেজ সোর্স নেই। নো, ইউ হ্যাভ এ ডিপেন্ডেন্ট সোর্স হিয়ার, রাইট? ও হ্যাঁ, এটা কি 5I0 হবে? ইয়েস, 5I0 কি প্লাস হবে না মাইনাস হবে? স্যার মাইনাস হবে। মাইনাস হবে। তারপর ইকুয়াল 0। আর কিছু নাই? এই যে 1 আছে না একটা, হ্যাঁ স্যার 1 আছে। তাহলে কি লিখবা? 1টাকে কি এটা লিখবা? হচ্ছে 1I1 minus I2। গুড, 1 into I1 minus I2 equal to হবে 0. 0। Do you understand? This is your first mesh. Okay. Then you have to write the mesh equation for the second mesh I2. You can start from here. Can you tell me the mesh equation for the second mesh? 5I2 5I2. ছিল 1I2 minus I1। 1I2 minus I1. Good. Then হচ্ছে প্লাস 5I0 plus 5I0 দেন 4I2 plus 4I2 ইকুয়াল 0। না, এখানে একটা ভোল্টেজ ও সোর্স আরেকটা বলছি, এটা 20 ভোল্ট plus minus 20 minus 20 volt equal to 0, equal to 0। right? এবং I naught is here, right? I naught is here. Can you tell me I naught এর সাথে কার রিলেশন? I1 I2 নাকি দুইজনেরই? স্যার দুইজনেরই। দুইজনেরই। ওকে, সো হোয়াট উইল বি দি রিলেশন? কেন তোমার মনে হচ্ছে দুইজনেরই? হ্যাঁ স্যার I0 এর রিলেশন। ইয়েস, I naught এর সাথে কার রিলেশন? I1 নাকি I2 নাকি বোথ? স্যার বোথ। বোথ। কেন মনে হচ্ছে?
স্যার আমরা মেশ ইকুয়েশনে তো দুই জায়গায় 5 i0 পেয়েছি। Okay, Bakira, what do you think? No, I naught is here. This is not I naught. You can see in your question, I naught is here through this 5 এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে, তাই না? সো I naught এর সাথে কি I1 এর কোনো রিলেশন আছে? What No do you sir, think? I2 relation. No, right? Because I naught is flowing like this way. এভাবে যাচ্ছে। I naught কি ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে নাকি এন্টি ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে? Anti-clockwise. Anti clockwise. So what will be I naught? I naught equal to minus I2 directly, right? কারণ I naught and I2 they have the opposite direction. I naught and I2 they have the opposite direction, right? Do you understand? বাকিদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? So then you have to, হ্যাঁ বলো। I0 এর বিষয়টা স্যার ক্লিয়ার হয় ওকে, I naught is here. You see, I naught ছিল কোশ্চেনে এখানে দেওয়া নিচের দিকে। Do you understand? দেখো কোশ্চেনে এটা I naught দেওয়া, so I naught is here. So I naught has no relation with mesh 1. I naught এর সাথে mesh 1 এর কোনো রিলেশন নাই, তাই না? I naught টা তো নিচে, তাই না? এই যে এই জায়গা দিয়ে যাচ্ছে এই কারেন্টটা নিচের কারেন্টটা। I naught কিভাবে যাচ্ছে? এন্টি ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে, রাইট? I2 কিভাবে যাচ্ছে? I2 যদি এখান থেকে স্টার্ট হয়, I2 যাচ্ছে এইভাবে। So I2 and I naught they have the opposite direction. They are the same current, but they are the opposite direction. So I naught equal to minus of I2. You understand? Then you have to solve this again. এইখান থেকে তোমাকে আবার I naught টাকে সলভ করতে হবে। এখান থেকে তুমি একটা I naught পাবা স্টেপ নাম্বার 1 থেকে, স্টেপ 2 থেকে তুমি একটা I naught পাবা। ফাইনালি ইউ হ্যাভ টু অ্যাড বোথ টু I naught. You understand? তাহলে দেখো এই প্রবলেমটা কিন্তু সুপার পজিশন দিয়ে কোনো লাভ নাই, অযথা অঙ্কটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তুমি যদি নর্মালি অঙ্কটা মেশ অ্যানালাইসিস দিয়ে করতা তাহলেই কিন্তু এটা ইজি হইতো। বুঝতে পারছো? তোমাকে এখানে 3টা ইকুয়েশন, এখানে আরো 2টা ইকুয়েশন, তোমাকে 5টা ইকুয়েশন মানে তোমাকে সলভ করতে হচ্ছে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইট উইল টেক এ লট অফ টাইম ফ্রম ইউ। ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? স্টেপ 1 এর I0 টা আমরা কিভাবে বের করেছিলাম একটু হ্যাঁ, কি স্টেপ 1 এর I0 টা কিভাবে বের করেছিলাম? ইয়ে স্টেপ 1 এর I naught টা ছিল এখানে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? স্টেপ 1 টা ছিল এরকম, এটা শর্ট হয়ে গেছিল, এটা ছিল I1, এটা ছিল I2, এটা ছিল I3। স্টেপ 1 এ I naught ছিল I1 এবং I3 এর মাঝখানে। বুঝতে পারতেছ আমি কি বলছি? স্টেপ 1 এ I naught ছিল I1 এবং I3 এর মাঝখানে। এই জন্য আমরা স্টেপ 1 এ লিখছিলাম I naught equal to I1 minus I3। কিন্তু স্টেপ 2 তে যেহেতু এই ইয়াটা বাদ হয়ে গেছে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা I1 হয়ে গেছে, এটা I2 হয়ে গেছে, এজন্য I naught is only related to I2। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ স্যার। ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Okay, so this is the end of today's class. Today we have to discuss about your midterm. Okay, I am taking